To-dos los details estén en mi video. Si te gusta, me encantaría que te gustar y te suscribieras a mi canal. Usted puede apoyarme más haciendo clic en el botón de unirse a continuación. Gracias y vimos mi video. En el competitivo mundo de las series turcas, donde nuevas estrellas emergen cada año y estables en talentos emergentes. Hay nombres que logran destacar no solo por su talento actoral sino también por el aura emocional. Transmiten. Este es exactamente el caso de Yağmur Yüksel, la actriz que ganó Corazones en Canquicaleri. Y que ahora está de vuelta en el centro de atención con su nuevo proyecto muy esperado, que les Messi. Pero mientras su carrera parece estar en aumento imparable, lo que ha sorprendido en más a sus seguidores no solo ha sido el anuncio de su nuevo trabajo, pero el gesto público de su ex-pareja y ex-coprotagonista, Barış Baktaş, que después de meses de silencio, le ha dedicado unas palabras que reviven emociones pasadas. En una nueva etapa, que les Messi permite conquistar la pantalla. Es solo os días. Yağmur Yüksel compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de la set de grabación de que les Messi. Su nueva serie dramática romántica que ya está causando revuelo en la industria audiovisual turca, con un elenco cuidadosamente seleccionado guion que ha sido calificado por algunos críticos como emocionalmente devastador y poéticamente esperanzador. La serie gira en torno a una pareja obligada a casarse por razones económicas y familiares, pero que con el tiempo descubren sentimientos genuinos. Las fotos que Yağmur publicó la muestran en diferentes escenarios de producción. Desde camerino mientras recorre líneas hasta escenas emotivas filmadas al aire libre. En todas ellas, es radiante. Segura y completamente inmersa en su nuevo personaje, que generó una ola de entusiasmo en las redes sociales. Estoy profundamente emocionada con este proyecto. Mi personaje me desafía emocionalmente de formas que no había experimentado antes. Espero que la audiencia pueda conectar con esta historia tanto como yo. Escribía Yağmur en Oda. Sus publications. Una década. Felicitations. Y muy especial. La reacción del público fue inmediata. Las publications superaron los cientos de miles de me gusta en cuestión de horas. Y los comentarios de apoyo y felicitations inundaron su cuenta de Instagram. Pero en medio de todas esas muestras de afecto, un mensaje sobresalió el de Barış Baktaş, su ex-pareja en la vida real y coprotagonista en Canquicaleri. La serie que los catapultó una de las parejas de ficción más queridas de la escena turca. He lido el guion. Estoy muy feliz de ver crecer como actriz y enfrentar nuevos desafíos. Felicitations, Yağmur. Te lo mereces todo, escribió Barış en su cuenta personal.